Era un tranquilo barrio en las afueras de la ciudad. Un vecindario donde las casas se alineaban en calles arboladas y las familias parecían vivir en armonía. El vecindario estaba compuesto por una mezcla de residentes de diferentes orígenes y culturas, pero había un sentido general de respeto y camaradería entre ellos. Los niños jugaban juntos en el parque, los adultos compartían saludos cordiales cuando se cruzaban por la calle y las puertas siempre se mantenían abiertas para los vecinos. En este vecindario se mudó recientemente la familia Ali, una familia musulmana que decidió comenzar una nueva vida en este vecindario tranquilo. Los Alas estaban compuestos por el padre Hassan, una persona tranquila y trabajadora, su esposa, Amina, una mujer amable y cariñosa que siempre pensaba en el bienestar de los demás, y sus dos hijos, Omar y Leila, quienes rápidamente se hicieron amigos de los niños del vecindario. La familia estaba llena de esperanza y emoción por esta nueva etapa de sus vidas. Desde el primer día, los Alas hicieron un esfuerzo por integrarse en la comunidad. Hassan comenzó a trabajar en una pequeña tienda local de comestibles, mientras que Amina pasaba tiempo con los niños, ayudando a las familias del vecindario con las tareas escolares y ofreciendo su ayuda en cualquier proyecto comunitario. Omar y Leila se unieron rápidamente a los juegos en el parque, creando una red de amistad con sus compañeros. La familia era respetuosa, amable y siempre trataba de ser una parte positiva de la comunidad. Sin embargo, no todos los residentes comparten este mismo sentimiento de apertura. En el extremo de la calle vivía una vecina, la señora Jenkins, una mujer mayor que llevaba años residiendo en el vecindario. Aunque siempre había sido educada, la señora Jenkins no podía evitar tener una actitud despectiva hacia las personas que percibía como diferentes. Había hecho comentarios en varias ocasiones sobre la multiculturalidad del vecindario, y sus palabras a menudo eran mordaces, aunque disfrazadas bajo una capa de cortesía. Desde que los Alas se mudaron, la señora Jenkins los observaba desde su ventana. Notaba que, como musulmanes, su vida diaria estaba marcada por costumbres que ella consideraba extrañas. Los rizos de Hassan que se realizaban a ciertas horas del día, la perturbaban. La vestimenta tradicional de Amina, sus largas ropas y el velo, le resultaban inusuales. Además, los sonidos de las oraciones en la tarde y los fines de semana le resultaban inquietantes, como si una parte de su mundo pacífico estuviera siendo invadida por algo que no comprendía. Cada vez que veía a los Alas reunidos en su patio trasero riendo, compartiendo una comida o rezando juntos, la señora Jenkins sentía que su paciencia se agotaba. Las pequeñas diferencias que antes pasaban desapercibidas se volvían grandes ante sus ojos, y comenzó a formar prejuicios sin siquiera hablar con la familia. A medida que pasaban los días, sus murmullos y sus comentarios despectivos hacia la familia Ali se hacían más frecuentes. Un día la señora Jenkins decidió que algo debía hacerse. Esto tiene que parar, pensó para sí misma mientras veía a la familia reunida en su patio, orando en dirección a la Meca. Sentía que algo debía hacerse para detener lo que consideraba un comportamiento fuera de lugar. Sin embargo, en lugar de simplemente confrontar a la familia o intentar comprender su cultura, la señora Jenkins optó por una vía mucho más drástica. Llamó a la policía. El teléfono sonó en la estación de policía local, y la señora Jenkins, con voz temblorosa, explicó que había algo sospechoso ocurriendo en la casa de los Alas. Dijo que parecía haber reuniones grandes en su patio trasero y que las personas estaban haciendo cosas extrañas, lo que le causaba una gran incomodidad. Aunque no podía dar una razón concreta para su preocupación, su tono era claro, quería que alguien viniera a investigar. La policía, aunque inicialmente desconcertada por la llamada, envió una patrulla a la casa de los Alas para investigar la situación. Mientras tanto, la señora Jenkins observaba desde su ventana, segura de que estaba haciendo lo correcto. No le importaba que las acusaciones fueran infundadas, lo único que quería era que la familia Ali dejara de hacer lo que ella consideraba raro. Poco después, dos oficiales llegaron a la puerta de los Alas.
Hassan Alvara los Policías, ese acerco con una sonrisa cordial. Sabía que, en situaciones como esta, la mejor forma de manejar el asunto era ser respetuoso y cooperativo. Aunque se sentía algo confundido, estaba dispuesto a explicar lo que estaba sucediendo. Amina, por su parte, estaba en la cocina con los niños, y al escuchar que había oficiales en la puerta, salió a ver qué ocurría. Buenas tardes, señor Ali. Recibimos una llamada sobre una posible reunión sospechosa en su propiedad. ¿Puedo hacer algunas preguntas? Dijo el oficial con un tono profesional. Hassan, aunque sorprendido por la llamada, asintió. Por supuesto, oficial. ¿Qué les gustaría saber? El oficial comenzó a hacer preguntas sobre las reuniones en su patio, sobre lo que estaba sucediendo en su casa. Hassan explicó amablemente que lo que estaba sucediendo era simplemente una reunión de familia, que estaban orando juntos y celebrando una comida en familia, lo cual era una costumbre común en su cultura. A medida que los oficiales escuchaban la explicación, comenzaron a darse cuenta de lo absurdo de la llamada. No había nada fuera de lo común en lo que estaba sucediendo en la casa de los Alas. Era simplemente una familia disfrutando de su tiempo juntos, como cualquier otra familia. El segundo oficial, una mujer joven, miró a su compañero con una expresión de incredulidad. Sabían que no había ninguna razón para que estuvieran allí. Miró a Hassan y le pidió disculpas. Lo siento mucho por el inconveniente, señor Ali. No hay ningún problema aquí. Gracias por su cooperación. Hassan agradeció a los oficiales por su comprensión. Y después de un breve intercambio, los oficiales se retiraron sin hacer más preguntas. Mientras se iban, la señora Jenkins observaba desde su ventana, frunciendo el seno al ver que la policía no había actuado como ella esperaba. Ella había esperado que los Alas fueran reprendidos o, al menos, intimidados. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Los Alas, aunque sorprendidos por la llamada de la policía, se sintieron aliviados de que todo hubiera terminado rápidamente. Sin embargo, la situación dejó una sensación amarga en el aire. Sabían que no solo se trataba de una llamada aislada, sino que era un reflejo de las tensiones raciales y religiosas que aún existen en la sociedad. Tras la partida de los oficiales, Hassan cerró la puerta con una mezcla de alivio y frustración. Aunque todo había sido aclarado, no podía evitar sentirse incómodo por lo sucedido. Su familia había venido a este vecindario buscando paz y un nuevo comienzo, pero lo que acababa de suceder demostraba que no todos estaban dispuestos a aceptar su presencia. Amina se acercó a él desde la cocina, notando el estrés en su rostro. ¿Qué pasó? Preguntó con una leve preocupación en su voz. Nada, amor. Solo una llamada equivocada. Los oficiales se dieron cuenta de que no había nada extraño aquí, respondió Hassan, tratando de restar importancia a la situación. Amina suspiró aliviada, pero su rostro reflejaba una cierta inquietud. No era la primera vez que sentía la incomodidad de algunos vecinos hacia su familia. Había notado miradas furtivas y susurros detrás de sus espaldas, pero esta vez parecía que las cosas se estaban volviendo más difíciles de ignorar. Sin embargo, decidió no dejar que esa sensación empanara el día. Lo importante es que estamos juntos y que estamos haciendo lo correcto, dijo Amina, abrazando a Hassan. Este vecindario es nuevo para nosotros, pero no dejaré que una llamada errónea nos haga sentir que no pertenecemos aquí. Esa noche, mientras la familia Ali compartía una cena tranquila, los niños, Omar y Leila, jugaban en el patio trasero, ajenos a la tensión en el aire. Amina y Hassan se miraron, reflexionando sobre lo que había sucedido. A pesar del incidente, querían seguir adelante con sus vidas y hacer del vecindario un lugar mejor, no solo para su familia, sino para todos los que vivían allí. Pero las cosas no eran tan simples. La señora Jenkins, que había estado observando la escena desde su ventana, no se sentía satisfecha con la resolución del incidente. Estaba decidida a hacer que los Alas pagaran por lo que ella consideraba una ofensa. En su mente, todo lo relacionado con la familia Ali era algo ajeno, algo que amenazaba la tranquilidad del vecindario.
No podía soportar la idea de que los alas siguieran adelante sin enfrentar consecuencias. Pensó en una manera de intensificar las cosas. Al día siguiente, la señora Jenkins comenzó a hablar con sus vecinos. De una manera sutil pero efectiva, plantó las semillas de la desconfianza, sugiriendo que los alas no eran como los demás. Les habló a algunos de los residentes sobre su comportamiento extraño y como ella sentía que había algo inquietante en sus reuniones. No dijo nada directamente, pero las insinuaciones fueron suficientes para generar murmullos. En el vecindario, algunos empezaron a mirar a los alas con recelo, sin saber qué pensar. Un par de vecinos que antes habían sido cordiales, comenzaron a evitar hacer contacto visual con la familia. Aunque no todos estaban convencidos de las acusaciones de la señora Jenkins, la semilla del prejuicio se había sembrado, y algunos no sabían cómo reaccionar ante la situación. Sin embargo, no todos en el vecindario estaban dispuestos a dejar que los prejuicios se extendieran tan fácilmente. Entre ellos se encontraba el señor Patel, un hombre de mediana edad que había sido amigo cercano de Hassan desde que se conocieron en la tienda local. El señor Patel había trabajado con Hassan durante años, y su amistad era una de las pocas que Hassan había logrado construir rápidamente en el vecindario. Al enterarse de los comentarios de la señora Jenkins, el señor Patel no tardó en llamar a Hassan para mostrar su apoyo. Hassan, me enteré de lo que está pasando. No puedes dejar que esa señora te haga sentir mal. Sabes que este vecindario tiene más gente buena que mala. Dijo el señor Patel por teléfono. Lo sé, amigo. Gracias por preocuparte. Pero ya sabes cómo son estas cosas. A veces la gente no entiende, respondió Hassan, suspirando. No te preocupes. Vamos a hablar con algunos vecinos. No podemos dejar que una persona arruine el ambiente para todos. Esto es un vecindario de respeto. Y si tenemos que hacer algo, lo haremos juntos, afirmó el señor Patel con determinación. Mientras tanto, la señora Jenkins estaba disfrutando de su pequeña victoria. Aunque los alas no habían sido castigados, ella sentía que había hecho lo correcto al alertar a la policía. Pero el día siguiente le deparaba una sorpresa. Cuando salió a dar su paseo matutino, comenzó a notar una diferencia en la actitud de los vecinos. Nadie la saludaba como antes. Aquellos que salían sonreír o hacer un gesto de cortesía ahora evitaban su mirada. De repente, se dio cuenta de que había cometido un grave error. Los murmullos que ella había comenzado a propagar ya no solo afectaban a los alas, sino que también estaban creando divisiones en el vecindario. La señora Jenkins trató de acercarse a algunos vecinos para explicar su versión de los hechos, pero rápidamente se dio cuenta de que las personas ya no estaban tan dispuestas a escucharla. Al mismo tiempo, el señor Patel y otros vecinos solidarios comenzaron a tomar acción. Organizaron una reunión en el parque local, donde invitaron a todos los residentes a asistir. La idea era clara. Demostrar que la intolerancia no tenía cabida en su comunidad. Los alas fueron invitados, y muchos de los vecinos que los habían apoyado en silencio finalmente comenzaron a alzar la voz. Esa tarde, el parque se llenó de vida. Había comida, música y una atmósfera de camaradería. Los niños corrían y jugaban juntos, mientras los adultos compartían historias y reían. Hassan y Amina se sintieron abrumados por el cariño de sus vecinos. La señora Jenkins, por otro lado, observaba desde lejos, con un sentimiento de incomodidad creciendo en su pecho. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que sus vecinos, que supuestamente la apoyaban, ahora se estuvieran uniendo a los alas? El señor Patel fue el primero en dirigirse a la multitud. Tomó el micrófono y comenzó a hablar sobre la importancia de la inclusión y el respeto. Habló sobre lo valioso que era tener una comunidad diversa y cómo los prejuicios no deberían tener cabida en su vecindario. Hoy estamos aquí para recordar lo que realmente significa vivir juntos, dijo el señor Patel. No se trata de nuestras diferencias, sino de lo que compartimos, nuestra humanidad, nuestro respeto mutuo. Los alas no son diferentes a nosotros. Son parte de esta comunidad,
y nosotros somos parte de su historia también. Mientras el señor Patel hablaba, muchos de los residentes comenzaron a mirar a los alas con una nueva perspectiva. La señora Jenkins, al ver que su influencia estaba desmoronándose, intentó intervenir, pero nadie la escuchaba. En ese momento, entendió que había perdido algo más importante que la simpatía de sus vecinos. Había perdido el respeto de la comunidad. La señora Jenkins, a pesar de la creciente incomodidad, no podía dejar de observar la escena en el parque. Sentada sola en un banco, vio como los vecinos, muchos de los cuales conoce de toda la vida, se unían al evento sin mostrar en un indicio de preocupación por la presencia de la familia Ali. Observaba como la comunidad se unía y celebraba la diversidad en lugar de rechazarla. Cada vez que los niños corrían por el césped o los adultos compartían risas, su incomodidad aumentaba. No podía entender cómo habían cambiado las cosas tan rápidamente. Se dio cuenta de que su intento de aislar a la familia Ali no solo había fracasado, sino que ahora ella misma se encontraba aislada en su propio vecindario. Mientras tanto, los alas se sentían profundamente tocados por la calidez que les ofrecían sus vecinos. Hassan y Amina se tomaron un momento para mirar a su alrededor, observando cómo las barreras que ellos temían que existieran se iban desmoronando. Para ellos, el evento no solo era una celebración, sino también una respuesta a las dificultades que habían enfrentado en sus primeros días en el vecindario. A pesar de todo, estaban agradecidos por el apoyo que recibían. Leila y Omar llegaban felices con los niños del vecindario, ajenos a la animosidad que había surgido entre algunos adultos. La risa de los niños, el bullicio de las conversaciones, y la música que se escuchaba a lo lejos parecían crear una atmósfera de esperanza. Pero para la señora Jenkins, cada risa, cada mirada amable hacia los alas, era como un recordatorio de lo que había perdido. Sus propios prejuicios la habían alejado de la gente que había considerado a sus amigos durante años. Una de las vecinas, la señora López, se acercó a Amina durante el evento. La señora López era una maestra que había vivido en el vecindario durante más de 2 décadas. Siempre había sido una persona amable, conocida por su trabajo con los jóvenes y su apoyo a los eventos comunitarios. Sin embargo, lo que hizo que Amina se sintiera especialmente agradecida fue que, durante toda la tarde, la señora López había estado al lado de la familia Ali, asegurándose de que se sintieran bienvenidos. Estoy tan feliz de que estén aquí, le dijo la señora López a Amina, mientras ambas se sentaban bajo la sombra de un árbol. Este vecindario ha sido siempre un lugar de unidad, pero, a veces algunas personas olvidan lo que realmente importa. Amina sonrió suavemente, agradecida por las palabras de la señora López. Sí, a veces parece que no todos entienden lo que significa vivir en una comunidad. Pero nosotros no vamos a dejar que eso nos detenga. Estamos aquí para cuidarnos, y para hacer que este lugar sea mejor para todos, respondió Amina con firmeza. La señora López asintió, con una mirada llena de comprensión. No te preocupes, Amina. Aquí tienes a muchos que te apoyan. Estamos contigo. Mientras tanto, en otro rincón del parque, Hassan intercambiaba palabras con el señor Patel. El señor Patel había sido un pilar de apoyo durante todo este proceso, y su amistad había sido clave para que Hassan y Amina se sintieran más seguros en el vecindario. La señora Jenkins no se veía salir con la suya, dijo el señor Patel con una expresión de determinación. Pero quiero que sepas que no estás sola. La mayoría de los vecinos aquí están contigo. Si alguien tiene un problema con eso, será con todos nosotros. Hassan asintió, pero una sombra de duda cruzó su rostro. Lo que más me duele es que ella no me ha dado en una oportunidad. No entiendo cómo alguien puede ser tan ciega ante la diversidad. Solo queríamos ser una familia más aquí, vivir nuestras vidas en paz. El señor Patel colocó una mano en el hombro de Hassan, ofreciendo consuelo. Lo sé, amigo. A veces la gente tiene miedo de lo que no entiende. Pero lo que has hecho es abrir los ojos a muchos. No te preocupes. Esto solo hace que la comunidad sea más fuerte.
Nadie puede hacernos retroceder. Mientras la conversación continuaba, la señora Jenkins observaba desde su banco, sintiendo que la mirada de todos estaba puesta sobre ella. Se sintió recazada, como si fuera una intrusa en su propio hogar. Intentó hacer contacto visual con algunos de los vecinos, pero todos la evitaban. Nadie le sonría, nadie le dirigía la palabra. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la señora Jenkins se levantó lentamente de su asiento, sintiendo el peso de su soledad. En ese momento, la familia Ali se acercó a ella, y por primera vez desde su llegada, la señora Jenkins vio a Hassan, Amina y los niños mirándola directamente. No pudo evitar sentir una punzada de incomodidad, pero también, por un breve momento, algo que podría haber sido culpa. Hassan fue el primero en hablar. Señora Jenkins, no sé si sabe lo que está pasando, pero quiero que sepa que estamos aquí para ayudar en todo lo que podemos. Dijo Hassan con una expresión serena pero firme. La señora Jenkins, sorprendida por la amabilidad de Hassan, no sabía qué decir. Estaba acostumbrada a que la gente la evitara, y la oferta de Hassan la desconcertó. Yo no quería causar problemas, dijo ella vacilante sin mirar a los ojos. Amina, con una sonrisa tranquila, dio un paso adelante. No estamos enojados, señora Jenkins. Queremos que sepa que no somos diferentes a ustedes. Solo queremos vivir en paz como cualquier otra familia. Si alguna vez siente la necesidad de hablar o si hay algo que no entiende, estamos dispuestos a ayudarlo. La señora Jenkins, con la cabeza baja, asintió lentamente. No dijo nada más, pero esos ojos se llenaron de una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. En ese momento, algo dentro de ella comenzó a cambiar. No estaba segura de si podía cambiar de inmediato, pero se dio cuenta de que su actitud había causado daño no solo a la familia Ali, sino a toda la comunidad. Al ver su actitud vacilante, un grupo de vecinos se acercó a la señora Jenkins. El señor Patel fue el primero en hablar. Y es hora de que aprendamos a vivir todos juntos. Si necesitamos aclarar algo, podemos hacerlo como comunidad, pero el odio y los prejuicios no tienen cabida aquí. La señora Jenkins se quedó en silencio, y la comunidad comenzó a alejarse, pero con un sentimiento de unión que había sido creado por el apoyo inquebrantable a la familia Ali. Los Alis, a pesar de todo, no sentían resentimiento. Sabían que la lucha contra los prejuicios no se ganaba de la noche a la mañana, pero estaban orgullosos de haber dado el primer paso hacia la integración. El evento en el parque continuó con una atmósfera de esperanza renovada. A medida que la noche caía, las luces del parque se encendían, creando una sensación de comunidad y calidez. Los niños seguían corriendo, mientras los adultos intercambiaban historias y experiencias, compartiendo risas y sonrisas genuinas. La familia Ali ya no se sentía sola, y esa noche, después de todo lo que había sucedido, comenzaron a creer más que nunca en la bondad de las personas. Sin embargo, la señora Jenkins permanecía en un rincón apartado del parque, observando desde lejos. A pesar de la oferta de Hassan y Amina, no podía dejar de sentir una creciente presión sobre esos hombres. Había pasado años en este vecindario, pero nunca había visto algo como esto. Las voces en su cabeza le decían que la familia Ali no era bienvenida, pero ahora, al ver cómo todos se unían, comenzó a preguntarse si había cometido un error. En los días siguientes, la señora Jenkins evitó la mayoría de los eventos comunitarios. Se mantenía alejada de la gente, temerosa de que su actitud fuera rechazada aún más. Sin embargo, su soledad creció, y pronto se dio cuenta de que su rechazo hacia la familia Ali había dejado una marca no solo en ellos, sino en ella misma. Hassan, por su parte, trató de seguir adelante con su vida cotidiana. Mientras trabajaba, pensaba en cómo cambiar las cosas para mejor. Sabía que, aunque la señora Jenkins había dado un paso atrás, aún había trabajo por hacer para fomentar la unidad en su vecindario. Estaba decidido a no permitir que la intolerancia se extendiera, pero también sabía que el cambio no sería inmediato. Un sábado por la mañana,
mientras Hassan arreglaba el jardín frente a su casa, la señora Jenkins se acercó timidamente a él. Hassan la vio venir desde lejos y, aunque su primera reacción fue de sorpresa, decidió no rechazarla. Sabía que, en este momento, ella necesitaba más que nunca comprender la importancia de la inclusión. Hola Hassan, dijo la señora Jenkins con la cabeza ligeramente agachada, como si estuviera avergonzada. Hassan dejó la pala en el suelo y se volvió hacia ella. Sabía que había algo genuino en su voz, y aunque no podía perdonar por completo lo que había sucedido, decidió dar la oportunidad de hablar. ¿En qué puedo ayudar, señora Jenkins? Preguntó Hassan manteniendo un tono cordial. He estado pensando mucho sobre lo que ha pasado. Y me doy cuenta de que he cometido un error, admitió la señora Jenkins con una vulnerabilidad que Hassan no esperaba. Hassan la miró por un momento, observando su rostro marcado por la duda y la reflexión. Entiendo que esto no es fácil. Todos cometemos errores, señora Jenkins. Lo importante es como elegimos corregirlos, respondió Hassan, con una calma que reflejaba la sabiduría adquirida a través de sus propias luchas. La señora Jenkins asintió lentamente, sabiendo que las palabras de Hassan eran sinceras. Estaba claro que ella no había entendido el dolor que había causado, pero también sabía que debía hacer algo al respecto. He estado pensando en la forma en que me he comportado y quiero enmendarlo. No sé si eso cambiará las cosas, pero estoy dispuesta a intentarlo, dijo ella levantando la mirada, buscando los ojos de Hassan. Hassan la observó por un momento y luego asintió. Sabía que el perdón no era algo que pudiera otorgar fácilmente, pero también entendía que la señora Jenkins había dado un paso importante al reconocer su error. Te agradezco tus palabras, señora Jenkins. Cambiar leva tiempo, pero estoy dispuesto a trabajar contigo. Si de verdad quieres hacer las paces, lo primero que puedo sugerir es que te acerques a la comunidad. No es solo sobre nosotros, sino sobre el vecindario entero, respondió Hassan mirando a su alrededor, donde los niños seguían llegando y la gente continuaba disfrutando de la tarde. La señora Jenkins asintió, sabiendo que era el primer paso hacia la redención. A pesar de la incomodidad, decidió seguir adelante. Ese mismo día, la señora Jenkins tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. Decidió asistir a la reunión comunitaria organizada para discutir el futuro del vecindario. Esa noche, en la reunión, los vecinos se reunieron en el centro comunitario. Era un evento que ya se había convertido en un símbolo de cambio, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la unidad siempre podía prevalecer. Cuando la señora Jenkins llegó, hubo un momento de silencio. Muchos de los residentes la miraron, sorprendidos por su presencia. Nadie estaba seguro de cómo reaccionar, pero el señor Patel, como siempre, fue el primero en tomar la palabra. Bienvenida, señora Jenkins, dijo el señor Patel con una sonrisa cálida, haciendo un gesto hacia un asiento vacío al frente. Es un buen paso que hayas decidido unir a nosotros. La señora Jenkins, visiblemente nerviosa, caminó hacia el frente, donde tomó asiento entre varios de sus vecinos. Hassan y Amina, aunque sorprendidos por su actitud, decidieron no hacer comentarios. Sabían que el perdón era un preciso, y ese momento era una prueba de que la comunidad estaba dispuesta a sanar. La reunión comenzó con una presentación de los planes para mejorar el vecindario, con énfasis en la inclusión y la diversidad. Se discutieron nuevas iniciativas para fomentar el respeto mutuo entre todos los residentes. La señora Jenkins, aunque tímida al principio, comenzó a hablar con algunos de sus vecinos después de la reunión, disculpándolos por sus acciones pasadas. Esa noche, después de que todos se fueron a casa, la señora Jenkins se quedó pensando en todo lo que había sucedido. No estaba segura de que depararía el futuro, pero una cosa estaba clara. Había dado el primer paso hacia un cambio verdadero. No solo por la familia Ali sino por ella misma. La intolerancia que había alimentado durante tanto tiempo ya no tenía lugar en su corazón. En su lugar había un deseo de aprender, de crecer,
y de formar parte algo más grande que ella misma. Unos días después de la reunión comunitaria, el vecindario parecía llevar un nuevo sentido de unidad. Al principio, los cambios fueron sutiles, pequeños gestos de amabilidad, una sonrisa intercambiada entre quienes antes eran desconocidos, un saludo adicional en la acera. Pero estos pequeños actos tuvieron un efecto dominó. Las semillas de la inclusión habían sido plantadas y estaban creciendo lentamente. Para Hassan y Amina, era como si hubieran estado esperando este momento toda su vida. Habían pasado por mucho, desde la hostilidad inicial hasta el doloroso rechazo, pero ahora sentían la esperanza que tanto habían anhelado. Leila y Omar seguían prosperando en su nuevo entorno. Omar, quien inicialmente había sido reservado y calado debido a los desafíos que enfrentaron, había comenzado a hacer amigos en la escuela. Leila, con su energía contagiosa, se había convertido en la mariposa social de la comunidad, invitando frecuentemente a otros niños a jugar. Hassan y Amina podían ver la alegría en sus ojos, y eso llenaba sus corazones de calidez. A pesar del largo camino que tenían por delante, sabían que sus hijos crecerían en un mundo más tolerante. Sin embargo, para vecinos como la familia Jenkins, el camino hacia un cambio verdadero estaba lejos de ser fácil. La señora Jenkins había asistido a la reunión comunitaria, pero el viaje no terminaba allí. Se dio cuenta de que sus prejuicios estaban profundamente arraigados y que su transformación requeriría más que unas pocas palabras amables. Requeriría un cambio de mentalidad, un desaprendizaje de los sesgos que habían moldeado su visión del mundo durante tanto tiempo. Una tarde, la señora Jenkins decidió visitar a la familia Ali. Aún no había hablado con ellos fuera de la reunión, pero algo en su corazón le decía que ese era el siguiente paso. Caminó lentamente hacia su casa, vacilante pero decidida. Cuando llegó, Amina abrió la puerta con una sonrisa, sus ojos mostrando calidez, no enojo. La señora Jenkins sintió una punzada de culpa, pero la reprimió. Buenas tardes, Amina. ¿Puedo pasar? Preguntó con una voz insegura. Por supuesto, señora Jenkins, respondió Amina amablemente, haciéndose un lado para dejarla pasar. ¿Le gustaría un poco de té? La señora Jenkins asintió, y así sentaron juntas en la sala de estar. La conversación comenzó de manera incómoda, con la señora Jenkins tropezando con sus palabras. Nunca había sido buena para disculparse, y le resultaba difícil admitir cuánto se había equivocado. Pero mientras Amina se sentaba frente a ella, escuchando en silencio, la señora Jenkins sintió el peso de sus acciones, y poco a poco, sus defensas comenzaron a derrumbarse. Quería disculparme, comenzó la señora Jenkins, con la voz temblorosa. Te he tratado injustamente, y ahora me doy cuenta de lo hiriente que fue. Dejé que mis miedos y malentendidos nublaran mi juicio. Me equivoqué. Amina sonrió suavemente, con la mirada firme. Nunca es fácil admitir cuando estamos equivocados. Pero lo que importa ahora es que estás dispuesta a aprender y crecer. La señora Jenkins asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Nunca se había sentido tan expuesta, tan vulnerable, pero en ese momento, también sintió una sensación de alivio. El perdón de Amina, su comprensión, era algo que la señora Jenkins nunca había esperado, y la conmovió profundamente. No sé si puedo deshacer el daño que he causado, continuó la señora Jenkins, con la voz quebrada. Pero quiero intentarlo. Quiero ser parte de esta comunidad, no solo de nombre, sino de espíritu. Amina extendió una mano y la colocó sobre la suya. Toma tiempo, señora Jenkins. Pero caminaremos juntos este camino. Todos necesitamos cambiar y no podemos hacerlo solos. El primer paso es el más difícil y lo has dado. Las palabras eran simples, pero levaban un peso que la señora Jenkins no esperaba. Mientras tomaban su té, la conversación cambió de disculpas a temas más genuinos. Hablaron sobre sus familias, sus vidas y sus esperanzas para el futuro. La señora Jenkins dejó la casa de los Ali esa tarde con una sensación de paz que no había conocido en años.
Sabía que el camino por delante sería largo, pero por primera vez, sintió que estaba caminando en la dirección correcta. En las semanas siguientes, la señora Jenkins comenzó a hacer más esfuerzos por integrarse en la comunidad. Se ofreció como voluntaria en el banco de alimentos local, participó en eventos de limpieza del vecindario e incluso ayudó a organizar la próxima celebración cultural. Al principio hubo murmullos. Algunas personas eran escépticas, sin estar seguras de si sus esfuerzos eran genuinos o simplemente una forma de salvar su reputación. Pero la señora Jenkins no titubeó. Sabía que las acciones hablaban más que las palabras, y estaba decidida a demostrar su sinceridad. Uno de los cambios más impactantes ocurrió cuando organizó una cena para la familia Ali. Era su forma de mostrar que quería construir un puente, no solo entre ellos, sino también entre él mismo y el resto de la comunidad. La cena fue pequeña, con solo unos pocos vecinos invitados, pero decía mucho. Hassan y Amina, aunque inicialmente dudosos, aceptaron la invitación, entendiendo que este era un momento crítico para la cenación. La velada estuvo llena de risas y conversación. La señora Jenkins había preparado una mezcla de platos, algunos familiares y otros desconocidos, simbolizando la fusión de culturas que hacía único a su vecindario. Hassan compartió historias sobre su tierra natal, la rica historia de su cultura, mientras que Amina habló de sus sueños para el futuro. Discutieron desde la educación de sus hijos hasta sus esperanzas por un mundo más pacífico. La señora Jenkins escuchó atentamente, con los ojos abiertos por la curiosidad. Cuando la noche llegaba a su fin, la señora Jenkins se levantó para hacer un brindis. Su voz temblaba un poco, pero estaba llena de sinceridad. No tengo todas las respuestas, dijo, pero estoy aprendiendo. He aprendido que este vecindario, nuestra comunidad, es más fuerte gracias a su diversidad. Todos somos diferentes, pero esas diferencias son las que nos hacen ser quien somos. He cometido errores y sé que seguir cometiéndolos, pero estoy aquí para escuchar, crecer y hacerlo mejor. La sala quedó en silencio por un momento, y luego estalló en aplausos. Fue un momento pequeño pero significativo. La señora Jenkins había demostrado que el cambio era posible, y que incluso los prejuicios más arraigados podían superarse con paciencia, autorreflexión y disposición para aprender. La cena en casa de la señora Jenkins había encendido algo más profundo de lo que cualquiera esperaba. Los vecinos que asistieron quedaron impresionados por la sinceridad de sus palabras, y muchos comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. Con el paso de las semanas, la señora Jenkins hizo un esfuerzo por asistir a cada reunión comunitaria, cada evento y cada pequeña reunión que pudiera fortalecer su conexión con las personas a su alrededor. No fue fácil. Todavía había miradas recelosas, personas inseguras de si su transformación era tan profunda como parecía. Pero cada paso que daba era uno hacia la sanación, y hasta los gestos más pequeños, como ayudar a un vecino mayor con las compras o ofrecer una palabra amable de aliento, comenzaron a derrumbar los muros de sospecha que alguna vez la rodearon. Hassan, aunque orgulloso de los esfuerzos de la señora Jenkins, seguía siendo cauteloso. Sabía por experiencia que las personas a veces cambiaban por fuera pero luchaban con cambios más profundos y internos. Amina, en cambio, se sentía más optimista. Creía que la disposición para aprender y la apertura que había mostrado la señora Jenkins eran el inicio de algo más duradero. El proceso de sanación nunca era lineal, pero confiaba en que así había avanzado. Una tarde de domingo, Hassan y Amina estaban sentados en el parque con sus hijos. Disfrutaban de la brisa fresca y observaban a los niños correr y reír con sus nuevos amigos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentían en paz. Sus vecinos ya no eran solo rostros en la multitud, estaban convirtiendo en personas en quienes podían confiar. Mientras estaban allí, vieron a la señora Jenkins acercándose. Lavaba una pequeña bolsa de pasteles caseros, un gesto de buena voluntad. Su presencia se había vuelto cada vez más familiar, pero aún había una parte ella que parecía distante,
como una invitada que no se había asentado del todo. Pero hoy su acercamiento era diferente. Parecía genuinamente feliz de verlos, y había una confianza en su camino que antes no estaba allí. Hola a todos, dijo la señora Jenkins con una cálida sonrisa. Pensé en traerles algo para compartir. He estado horneando y quería ofrecerles un poco. Hassan levantó una ceja, sorprendido por el gesto pero agradecido. Gracias, señora Jenkins. Es muy amable de su parte. Amina sonrió mientras tomaba la bolsa de pasteles. Siempre es un placer verte. Ven, siéntate con nosotros, la invito. La señora Jenkins vaciló por un momento, pero luego se sentó junto a ellos. Los niños, que ya se habían acostumbrado a verla, no se inmutaron. Leila y Omar comenzaron a hablar con ella de inmediato, preguntando sobre sus pasteles y ofreciendo sus dibujos caseros. Hassan y Amina intercambiaron una mirada, ambos reconociendo cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La conversación fluyó de forma natural, sin tensions ni incomodidades. La señora Jenkins habló sobre su nuevo trabajo como voluntaria, los eventos benéficos locales que había ayudado a organizar y las amistades que había comenzado a formar. También habló sobre la dificultad de desaprender viejos hábitos y como, a veces, lucaba por deshacerse de los prejuicios del pasado. Pero estaba decidida a seguir adelante, sabiendo que valdría la pena al final. A medida que continuaban hablando, el tema se centró en los planes de la comunidad para el futuro. Había un próximo evento para celebrar la diversidad del vecindario, y todos parecían ansiosos por contribuir. La señora Jenkins compartió una idea que había estado considerando durante un tiempo. Organizar una comida multicultural donde todos pudieran compartir un platillo de su cultura. Creo que podría ser una forma hermosa de unirnos y aprender sobre las tradiciones de los demás, sugirió. Es una cosa escuchar sobre otras culturas, pero es otra experimentarlas de primera mano. El rostro de Amina se iluminó de emoción. Eso suena maravilloso. La comida siempre ha sido una excelente manera de unir a las personas. Nos encantaría ayudar. Hassan asintió en señal de acuerdo. Hagámoslo realidad. Es la manera perfecta de seguir construyendo la comunidad que hemos empezado aquí. Mientras avanzaba la tarde, Hassan y Amina comenzaron a darse cuenta de que la comunidad con la que habían cenado estaba tomando forma lentamente. No se trataba solo de los grandes eventos o los gestos grandiosos. Se trataba de los momentos tranquilos de comprensión, la disposición a escuchar y el esfuerzo por incluir a todos, independientemente de su pasado. Habían visto cuánto habían avanzado, y aunque el camino no era largo, sentían un sentido de logro. La señora Jenkins había sido una parte significativa de esta transformación. Su disposición para enfrentar sus propios prejuicios, su deseo de enmendarse y sus constantes esfuerzos por entender a quienes la rodeaban estaban sentando las bases para un nuevo comienzo, no solo para ella, sino para todo el vecindario. Sin embargo, a pesar de todo el progreso, había una pregunta persistente en la mente de Hassan. ¿Podría mantenerse el cambio real? El pasado había estado lleno de momentos de hostilidad, prejuicios y discriminación, y aunque el presente parecía prometedor, Hassan sabía que el progreso verdadero requería vigilancia. Se necesitaría más que uno o dos buenos actos. Requeriría años de trabajo, paciencia y comprensión. Esa noche, mientras Hassan y Amina acostaban a sus hijos, hablaron sobre el futuro. Leila y Omar estaban felices, prosperando en una comunidad que había comenzado a aceptarlos, pero Hassan sabía que la próxima generación tendría que continuar con lo que ellos habían comenzado. Sus hijos, con sus corazones llenos de esperanza, llevarían la antorcha hacia adelante. Creo que estamos en el camino correcto, dijo Amina suavemente, mirando por la ventana hacia la calle de abajo. Pero tenemos que seguir trabajando en ello. La próxima generación necesitará saber lo que hemos aprendido, y necesitarán saber que la lucha por la inclusión y la bondad no termina aquí. Hassan asintió. Estoy de acuerdo. No podemos detenernos ahora. El futuro está en nuestras manos, y tenemos que asegurarnos de que si uno en el que todos pertenezcan.
Con el paso de los días, el vecindario continuó evolucionando. La comida multicultural se convirtió en un gran éxito, atrayendo a familias de todas partes. La señora Jenkins había ofrecido ser la anfitriona, y su hogar se convirtió en el escenario del evento. Las risas, la música, las comidas compartidas. Todos eran símbolos de una comunidad que estaba aprendiendo a abrazar sus diferencias. Pero incluso mientras se lograban avances, los desafíos permanecían. Todavía había personas que se aferraban a sus prejuicios y aún había momentos de tensión. Pero la diferencia ahora era que la comunidad ya no tenía miedo de enfrentar esos momentos. Los enfrentaban de frente con compasión, empatía y la creencia inquebrantable de que podían hacerlo mejor. Para Hassan y Amina, estaba claro que esto era solo el comienzo. No luchaban solo por ellos mismos, sino por el futuro de sus hijos y sus vecinos. Estaban construyendo un legado, uno de bondad, aceptación y unidad. Con el paso de las semanas, el vecindario comenzó a cambiar de manera significativa. Lo que al principio parecían gestos pequeños y aislados, como una sonrisa o una palabra amable entre los vecinos, ahora se había convertido en algo más grande. Un movimiento hacia la inclusión, hacia la aceptación genuina. Hassan y Amina comenzaron a notar que cada vez más personas se acercaban a ellos, no por curiosidad o por cumplir con un protocolo, sino por un verdadero deseo de conocerlos, de entenderlos. El día del evento multicultural, el aire estaba cargado de emoción. El potluck se celebraba en el parque del vecindario, y la comunidad había respondido con entusiasmo. Familias de diferentes orígenes y culturas se reunieron con platos tradicionales, creando una especie de festival de sabores, colores y aromas que reflejaba la diversidad que había caracterizado siempre a ese barrio. Hassan y Amina se sentían abrumados por la calidez de la comunidad, que había aceptado su idea con los brazos abiertos. Mrs. Jenkins, quien había comenzado como una figura distante, ahora estaba completamente integrada en la vida del vecindario. Había aprendido a apreciar las diferentes tradiciones y costumbres, y su participación en eventos como este mostraba que su cambio no solo era de palabras, sino de acción. Cuando llegó el evento con una bandeja de empanadas caseras, las sonrisas en las caras de los vecinos fueron evidentes, reflejando el trabajo que ella misma había hecho para redimir su imagen y construir una nueva relación con los demás. Hoy es un día increíble, dijo Mrs. Jenkins, sonriendo mientras entregaba las empanadas. Nunca imaginé que vería un evento como este en nuestro vecindario. Amina, que estaba al lado de Hassan, la miró con cariño. Y es lo que hace la unidad. Cuando dejamos de vernos como diferentes y comenzamos a ver lo que tenemos en común, cosas maravillosas suceden. Hassan se acercó y añadió, y es cierto. Lo que estamos viviendo ahora y es solo el principio. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Cada pequeño paso cuenta. La tarde estuvo llena de risas, conversations y comidas compartidas. Los niños jugaban en el campo, mientras que los adultos intercambiaban historias y experiencias sobre sus países de origen, sus viajes y lo que significaba ser parte de una comunidad diversa. Cada plato servido era una representación del alma de cada familia, un testimonio de la riqueza cultural que formaba parte del tejido del vecindario. Pero no todo era perfecto. A medida que el evento avanzaba, algunos de los viejos prejuicios comenzaron a emerger de nuevo. Un vecino, que había sido reservado y distante desde el principio, se acercó a Hassan y Amina con una expresión cautelosa. No había sido parte de las discusiones anteriores ni de los eventos organizados, y su actitud reflejaba una desconexión con el propósito de la celebración. Esto está bien, dijo, pero su tono no transmitía completa aprobación. Y es bonito ver tanta comida diferente. Pero realmente estamos listos para cambiar todo lo que ha sido nuestra comunidad por tanto tiempo? Hassan lo miró fijamente sin molestarse. Sabía que el cambio no iba a ser fácil, pero también sabía que cada conversación, cada interacción, era una oportunidad para avanzar. Estamos construyendo algo nuevo, respondió con calma.
No se trata de borrar el pasado, sino de enriquecerlo, de construir sobre lo que ya tenemos. Si trabajamos juntos, podemos hacer que esta comunidad sea un lugar donde todos se sienten bienvenidos. Amina Esencio, agregando, la diversidad no es una amenaza, es una bendición. No tenemos que renunciar a quien somos, solo necesitamos abrirnos a quien son los demás. El hombre parecía pensativo. Aunque sus prejuicios no desaparecieron de inmediato, al menos comenzó a reflexionar sobre lo que le habían dicho. La tarde continuó, y la conversación entre los vecinos creció más profunda. Las historias que se compartían no solo eran sobre cultura, sino sobre lucha, sobre cómo cada persona había llegado a ese punto de su vida, a ese vecindario y cómo, de alguna manera, todos compartían un mismo deseo de paz y pertenencia. Los pequeños conflictos que surgen se resolvían con más facilidad, ya que cada uno comenzaba a ver al otro no como un extraño, sino como parte integral de algo más grande. Al caer la noche, mientras las luces del parque iluminaban las mesas llenas de comida, Hassan y Amina se miraron con una sensación de satisfacción. El esfuerzo de tanto tiempo, la lucha constante por la aceptación y la justicia, había dado frutos. Aún así, sabían que el trabajo no terminaba ahí. Había que seguir trabajando por la igualdad, por la paz, por la unidad. La verdadera prueba estaba por venir, ya que las semillas de la transformación necesitaban ser regadas constantemente. Esa noche, mientras regresaban a casa, Hassan le habló a Amina con una calma renovada. Creo que hemos logrado algo grande hoy, pero también sé que hay mucho más por hacer. Lo bueno de todo esto es que no estamos haciendo esto solo por nosotros, sino por todos. Porque un día nuestros hijos, ellos crecerán en un mundo diferente, y esa es nuestra mayor victoria. Amina le sonrió, tomando su mano mientras caminaban. Lo que hemos hecho hoy, este evento, es solo un paso. Pero es un paso que nos acerca más a la comunidad que queremos. Una donde todos pueden sentir que pertenecen. Pasaron los meses, y la vida en el vecindario se fue transformando gradualmente. La gente comenzó a conocer mejor a los nuevos vecinos, y muchos de los temores iniciales se desvanecieron. La comunidad se volvió más inclusiva, y los esfuerzos de Hassan y Amina, junto con los de muchos otros, crearon un entorno más armonioso. Sin embargo, aunque las cosas habían mejorado considerablemente, siempre cuidaba la incertidumbre de si realmente se podría sostener este cambio a largo plazo. Un día, mientras Hassan y Amina estaban en el parque con Leila y Omar, un joven vecino se acercó a ellos. Era alguien que había sido muy tímido al principio, y que rara vez participaba en las actividades comunitarias. Hola, dijo el joven, con una sonrisa tímida pero genuina. Solo quería agradecerles por todo lo que están haciendo. Y notado que las cosas han cambiado mucho desde que ustedes llegaron, y me siento más cómodo aquí. Siempre tuve miedo de que no encajara, pero ahora veo que sí puedo. Hassan sonrió, sintiendo una olida de emoción. Gracias a ti por compartirlo. Este cambio es el resultado de que todos lo queramos. Es un trabajo conjunto, y lo importante es que tú ahora sientes que perteneces. Amina Esencio, mirando al joven con comprensión. Eso es lo que queremos para todos. Que cada uno de nosotros pueda decir con orgullo, este es mi hogar. El tiempo pasó, y lo que comenzó como un pequeño esfuerzo por cambiar la dinámica de un vecindario se convirtió en una verdadera transformación. El cambio no fue inmediato ni perfecto, pero la semilla de la aceptación y la unidad había echado raíces profundas. Hassan y Amina, junto con sus vecinos, demostraron que la verdadera fuerza de una comunidad radica en la voluntad de aprender, adaptarse y, sobre todo, incluir a todos sin importar sus diferencias. Mrs. Jenkins, quien una vez fue la cara del prejuicio y la desconfianza, se convirtió en un símbolo de esperanza. Su disposición a cambiar y su esfuerzo por involucrarse en la comunidad habían tocado los corazones de todos, demostrando que incluso las personas más resistentes pueden encontrar la empatia si les da el espacio para crecer. Los niños del vecindario, al ver este cambio, crecieron en un ambiente de tolerancia,
entendiendo que la diversidad no es una barrera, sino una riqueza que fortalece a todos. Los lazos entre las familias se hicieron más fuertes, y el miedo a lo desconocido fue reemplazado por la curiosidad y el respeto. En el futuro, Hassan y Amina sabían que las batallas por la justicia y la igualdad no terminaban allí. Sin embargo, con cada acción positiva, con cada momento de conexión, estaban construyendo un legado que sus hijos y los hijos de todos los que vivían en ese vecindario continuarían. Y aunque las dificultades seguían presentes, el camino hacia un futuro inclusivo y armonioso parecía, por fin, más claro que nunca. Al final, lo que más importaba era que la comunidad se había unido, no solo por convivir, sino por elegir vivir juntos, abrazando sus diferencias y celebrando lo que los hacía únicos.